Thegi muno na gitio kinene ngai kunyita ugeni metha-ini itu ya mohoro tariki 10 mweri-ini wa keri mwaka wa 2023 ni muhuko wakwa Nduatii thayo njitikiria riu na gitio kinene ngumenyithie maria mari ku thiini iria iri ya mohoro guku ni kwa Muthingi TV na tugikiugaga ni kihumo gia gutherema hindi ciothe tugigicemania nawe unjite Kariuki wa Nduatii ni gukorwo ngitika. Mutaburuko yora ukinyera na njira ya imwe kwa imwe ni live transmission kwa gwetekera kwanalia na idhu kure muna wa Facebook ni @Muthingi TV, page ni ito ya YouTube ni Muthingi TV, na page ni ya kwa data mudo kiube ni Kariuki wa Nduatii. Wana wadikira ndomereri ya kukuguhene gukoro gemea mukirana kumithoma atakire ganja iriho riu njitikiria ngumenyithie maria mari ku thiini iria iri ya mohoro na tukianjiriria mohoro maitu ni ati President Daktari William Samuel Ruto ni augite ati ni egutigirira kigina kiria gikoragwo gikiheo kuri county na makiria magavana ni kiarekererio kana ni kiarekererio gwa kahinda karia kagireire. President William Ruto ni augite ati ari na witikio ati kigina giki wona kiarekererio ni gigutigirira ati ni giateithiriria uthii wa nambere na makiria county ni ciothe kuona ati ni gikunyagio ituri-ini ciothe cia county ciothe 47. President William Ruto hene tendomererie no hindi ya kigoma no kiria gitafanitio mwena wa Naivasha guku ni county-ini ya Nakuru. President dakiuma wike kuona ati ao kumagaretio ni munini wake Rigathi wa Gachagua mwikariri giti wa kanjo ya magavana na uria uikaine ta Governor Mobi wa Iguru oro hamwe na atongoria kiheri na aria meguthiite gucemania nao na gukiria uguo. President William Ruto ni athiete na mbere na guthinyiriria ati ihinda ria siasa ni rithirite na riu ni ihinda ria thirikari ya Kenya Kwanza na makiria tongoria othe gukorwo makirutira wira muingi thegia gukorwo ati ni mathurirwo na thirikari iri wathanini ona kana matiathurirwo ni thirikari iria itari wathanini augaritio agithi na mbere na guthinyiriria atongoria othe na makiria magavana matigirira ni maiga ngurutano cia othe riu makorwo makiroreria wira wao kuri muingi. Also pledge to collaboratively explore and develop mechanisms to improve the capacity of devolved units to generate own income, thereby mitigating the vulnerability arising from the reliance of transfer from the national government. Your Excellency, your policy direction on this matter has been cascaded downwards to our national government officials in the counties, and I'm happy to report to you that in my various engagements with the governors, they have confirmed that our officers on the ground are properly aligned and they have embraced the governors and the county governments, and work is going on very seamlessly. Excellency, I wish to assure you that all the action points for the Council of Governors arising from the Nanyuki meeting have been implemented. This will be demonstrated in the first session today. This goes to show our commitment to achieving our specific goals, as well as your vision for this great nation. Delighted to be here today participating in this consultation on how the two levels of government can relate better, work better, find better solutions to local and national challenges, and truly deliver better services and better governance to our people. We have a duty, we have a responsibility to work together. And I say work together in a very profound manner. Each and everyone seated here was elected by a majority. But there is a minority that did not elect us. And we have a duty to serve those who elected us and those who did not elect us. Have been implemented. Cabinet secretaries
Thegia gukorwo mathurirwo na ngwataniro ya Kenya Kwanza kana gukorwo mathurirwo na miaho igitiganite riu hatakirenganje ihinda ria siasa nirithirite riu ni ihinda ria kurutira moigi wira nganyita mbaru miario ya President Daktari William Samoei Ruto tume kaunti-ini ya Naivasha tuthina mbere guguthukia nginya kuria kaunti-ini ya Turkana ndeto-ini yake hane ati andu eri ni moragitwo mwena wa Kakong guku ni kaunti-ini ya Turkana na ni thutha wa ngari iria mauma thiini wayo gukorwo igitharikirwo ona gukiri uguo ni mathiete na mbere na guthinyereria maya gukorwo kana waya gukorwo andu aria matharikire mauma a kaunti mariganetie ya Pokot ona gukiri uguo ni mathiete na mbere na guthinyereria ati andu eri ni makuire hau guku ana magithina mbere na kwamukira urigitani thibitari-ini ngurani kaunti-ini iyo Baira wa Mararo ni aratuhinyeria ici. Andu eri ni maratharikirwo mwena wa Kakong kaunti-ini ya Turkana thutha wa ngari iria mauma gutharikirwo ni andu ana aria marathukeirie rithathi na eri ao gukua na angi kugurara. Ota uria Evans uria urahonokire tharikire ino aratariria fika pale katikati ya barabara, then all of a sudden tukakuwa ambushed, then rafiki yangu kidogo tu sikujua vile alipigwa risasi, tulisikia tu mlio ya risasi. Then wakati gari dereva alijaribu control gari kidogo, so kuona nini mwenzangu alikuwa amelala chini, kadania maybe ni mshtuko tu labda wa risasi. Mara kidogo hivi nikaona anatoa macho, so nikaona mshika hivi nikashika damu. Saa 6 hiyo kupita hapo hivyo, unajua tumepatana nao kwa barabara kigafla tu mbele ya tumepita mbele ya game kwa junction. Sasa tuko najua kama ni wahalifu walikuwa wanatembea, ile mang'ombe wao zinakuwa barabarani zikuwa naona. Sasa wakati walishutia kwanza juu, tukaona hapa tuwezi simama. Sasa ndio sisi kujiokoa, wakati tumeenda gari nipeleka zigzag. Wakati gari nipeleka zigzag wakapiga ya pili yosa ikapata gari. Bila ilipata gari ikapiga seat number 7. Seat number 7 nikajeruhi number 6. Lakini risasi mbili hizo tuliziepa bila walikuwa wanarusha, kwa sababu walikuwa watu wahalifu, walikuwa 3. Aikaria mwena ucio ni matetetie minista wa ugitiri wa thiini makiuga ati ni aremetwo ni kumahe ugitiri uria wagiriire gicigo-ini kiu. Nakuomba waziri, wewe unatembea kila inchi, lakini kuja kutembea hapa kwetu. Kule Lokichogio tulisikia ulifika, Kapedo umeenda, lakini hapa kwetu Turkana South tunakuomba waziri, jaribu kutembea pia hapa Turkana South. Tunaomba kuanzia leo hii Kindiki lazima aresign. Kwa nini? Amefail kutupatia sisi ulinzi kama wa Kenya. Sisi tunasema namna hii kama jamii ya Turkana, Kindiki lazima ajiondoe. Hiyo ofisi hajatoshea. Nicholas, uria niwe mubunge wa Turkana ya irathiro, augite ati ni manogete ni kwirirwo maundu matakinyanagira na kuria thirikari itigane na ngui iria ciumiragia gatagati ka nduriri ici. Kusema hivi kama viongozi wa Turkana zaidi mimi tumechoka na hatutaendelea hivi. Imefika mahali za kusema kwamba serikali waziingilie pita ya Turkana wa Pokot. Mimi naomba kabisa waachane naye kabisa. Wacha tu Turkana wa Pokot wajue vile watafanya. Kama wa Turkana ndio watamalizwa, wacha wamalizwe. Kama ni wa Pokot wacha wamalizwe, kwa sababu sasa mimi nikiwa mtoto mdogo, saa hizi mimi naongea kama mbunge ambaye nawakilisha eneo la ubunge la Turkana Mashariki. Nikiwa mtoto hii maana inaendelea tu. Ilikuwa kwa wakati ya serikali ya Kenyatta, tukakuja serikali ya Moi, tumekuja serikali ya Kibaki, serikali ya Uhuru, saa hizi tuko serikali ya 5. Mimi siombi serikali kitu chochote saa hizi. Tumesema tuache tukae vile tuko. Kama ni kumalizwa, wacha tumalizwe. Hata wale askari wako huko ni mzuri tu wapeleke kwingine, area nyingine ya Kenya, wasaidie wa Kenya wengine, kwa sababu sasa ni wachache, hakuna kitu watafanya. Tumeongea maneno NPR, imekuwa sasa kama sijui unaomba nani kitu, watu wanakufa kila siku na unaendelea tu kusema serikali saidia. Sasa hiyo kusaidia serikali hata hatutaki. Wacha ikae. Handũ-inĩ ha Muthingi TV rĩakwa nĩ Baire wa Mararo.
Tugithina mbere ni ati nake minister wa hinya guku bururi-ini David Chirchir ni augite ati demu ya Masinga riu iri hatikaine ya kuhwa. Akiaria ari demu-ini ya Kaburu ni augite ati bururi ndukoretwo wamukirite mai ma kuigana kuona ati mbura ndikoretwo yurite. Guku akiuga ati riu mathina kiondorita maya gucungiririo ni wagi wa mbura ino, na gukiri uguo demu ino ni kuikaine ati ni heaga mai demu ingi nini ta cia gitaro Kindarumoro hamwe na Kiambere. David ni athiete na mbere na guthieneria ati mbura ingiaga kura undu uyu no ucungiririe thitima guthi na mbere na kwaga ituri-ini ngurani, kuona ati maita maingi thitima iria ihuthagirwo guku bururi-ini ikoragwo ihuritwo kuma mai-ini, koguo wagi wa mai demu-ini ni undu mungicungiriria thitima gukorwo itarikuo na njira nene. We are all aware for the last 5 years we have had serious failure in the rains, and you will appreciate when you see the water levels that we have a challenge. So we're here today to basically appreciate the management of the hydrology and what we have to do to basically make sure that the water levels are able to support us through the period before we get our long rains. To a very good extent, I think KenGen is doing a good job in managing the hydrology to ensure that we don't dispatch when other generation systems are available, so that we can preserve water for the longest time before we get the long rains. So we want to thank you, KenGen, for the good job you are doing. But the truth of the matter, like you have all seen, is that the water levels are very low. We have to basically think about the security, energy security for this country. Those guys who came before us, if you think about the planning that went into this in the 70s, in the 60s, 70s, to deliver the generation in the 80s, was a really good planning. So even as we sit here today and are concerned about tomorrow, we really need to plan for the 2030s, 2040, and 2050. So if we have to close Masinga, I guess what the engineers will do is to push all the water down to the cascades to support the generation downstream. We hope we don't have to get there, because today is February 10th. If by March 10th we have some rains, maybe 15th, we'll be looking very keenly to receive the African weather outlook in the next 15 days. And we do expect that we should be getting some rains. Iyo egi Minister David tuthina mbere ni ati nayo thirikari ni thiete na mbere na kwambika mihang'o ya kuhurana na ng'aragu guku bururi-ini. Thegia ya bururi guthina mbere na kugumirwo ni king'uki kia ng'aragu kumanagia na wagi wa mbura no rio thiete na mbere na gukionekana ituri-ini ngurani cia bururi. Ndeto ino hianitwo ni murungamiriri kana munene wa maminista Wycliffe Musalia Mudavadi no rio gite na kigomano na atongoria angi guku agithina mbere na kuga ati ni ihinda thirikari ikuhimbiria sekta cia andu matiganite, sekta cia andu kiumbe oro ningi na iria cia githirikari gutigirira ati ni moka hamwe na gwetha kihonia gia gutigirira ati king'uki giki kia ng'aragu ni kiahuranwo na kio. Thegia ya bururi gukorwo utakoretwo wamukirite mbura gwa kahinda ka mieri igana na riu ya kuigania kimera guthi na mbere na kuonekana. These are, of course, deliberate emergency and short-term relief strategies designed to rein in hunger by revamping food chain systems, increase sedentary productivity, reduce cost of food, and ultimately tackle poverty, hunger, and malnourishment health issues. One important aspect is that consumption patterns, natural resource management practices, farming and livestock practices are often based on local cultural traditions. I want to make an appeal that we are not yet out of the woods. We are still in a very, very delicate situation, and definitely we need to continue supporting the Kenyans who are facing this challenge.
The estimate is that about 4 million Kenyans are within that area, maybe different levels of intensity in terms of those that are facing the severe drought, others are on the borderline, but roughly 4 million Kenyans are in trouble. And of course in the region, I'm sure you have the statistics, if you take the entire region, that it's quite severe. And there are inherent security threats around this. We have come across, personally, I came across a member of parliament who was almost shedding tears in my office because they had lost a lot of livestock in a part of the country. So the need for intervention remains alive. Otio ya munene wa maminista na uria wikaine ta Wycliffe Musalia Mudavadi abetu tore kahinda-ini gaitu ka mbere ga gwikiria turehe biro cigana na cia wonjoria no tukihudukane guhudukana riboti makiria githi na mbere na ukumenyithia uhoro wigie kurugamio wira kwa mwandiki mukaru kiama-ini kia Jubilee na uria wikaine ta Jeremiah Kioni macio no na twacokereria gukune kwa Muthingi TV. Revival Sanctuary School is open for 2023 admission. We offer CBC classes from playgroup, PP1, PP2, grade 1 to 6, and the 844 curriculum from standard 7 to 8. Do not miss out the opportunity. Create the best future for your child today. Revival Sanctuary School prepares and strive to excel. Nitocokereria gekunyitoro ringi ugeni rekethi na mbere no kumenyithia o ta uria twikuhaririirie tugithiru na mbere ni ati nake munini wa muikariri giti kiama-ini kia Jubilee David Murathioro hamwe na mwandiki mukaru kiama-ini giki niwe Jeremiah Kioni ni marikitie kurugamio wira guku kanini kega akiamurwo gutwika mwandiki mukaru kiama-ini giki muikariri giti wa kamiti nene kana wa kanjo nene ya kiama kia Jubilee no uria uikaine ta Nelson Nzuya niwe uheanite murugamo uyu akiuga ati kanini kega niwe gukorwo akioerera ikinya riria riatigwo kana ikinya riria riatigwo theri ni Jeremiah Kioni kuringana nake kana kuringana na Nelson ni augite ati Kioni ni akoretwo akithie mugaru na watho ta uria marikaniire marita kiama ta uria Kamau Wachege aratariria. Mwandiki mukaru wa kiama kia Jubilee Jeremiah Kioni ni arugamitio wira ni kanju nene ya kiama giki. Kioni arugamitio wira ni kwandika marua akiuga abunge a kiama giki kia Jubilee mena mitugo miregenyuku no indi kanju nene ya kiama giki ni reganite na marua maya ikiuga ucio ti murugamo wa kiama. There are some letters that they are circulating on our members of parliament and senate written by Jeremiah Kioni, purporting to say that there have been some misconduct, gross misconduct by our members. What I want to say is that the National Executive Committee is in charge of all matters of the party, including discipline. So what I want to say to our members is that they should not be intimidated. Hizo barua zenye zina circulate
waachane nazo. Kama kuna issue yoyote ya discipline, itatoka kutoka kwa mwenyekiti ambaye ni mimi na sio Jeremia Kioni. Na riu Kanini Kega niwe wamuritwo gutwika mwandiki mukaru wa kiama giki. From now, this hour, this minute, it has been resolved that Honorable Kanini Kega will be the acting Secretary General of Jubilee Party pending a convention of the National Delegates Convention. By saying that, it is automatically Kioni is the former Secretary General of Jubilee Party. Kanini Kega ni ahithuritie ati kiama giki kia Jubilee kina mubango wa kwiyamurania na ngwataniro ya Azimio. Oroho neugete Jubilee itamburwo ta kiama gia gatatu kinene bunge-ini ya gibũrũri. That the National Executive Committee commences the process of exiting the Azimio coalition. 2. The National Executive Committee engages with the ruling coalition on the possibility of creating a working cooperation arrangement with it. 3. That the National Executive Committee demands that Jubilee Party be recognized as a parliamentary party with all the rights and benefits accruing thereto, taking into account that Jubilee Party is the largest party, the third largest party, in Parliament. That is after UDA and ODM. Hamwe na aria marugamitio wira kiama-ini giki ni munini wa muikariri giti David Murathe na muigi wa kigina Kagwe Gicohi. The following party officials are suspended forthwith and their cases referred to the party internal dispute resolution mechanism for further determination. 1. The Secretary General, Honorable Jeremiah Kioni. 2. The National Treasurer, Mr. Kagwe Gicohi. 3. The National Vice Chairman, Honorable David Murathe. Handu-ini ha Muthingi TV, njitagwo Kamau wa Chege. Tukithina mbere ni ati nayo mihango ya kuhonokia aria maragomeirwo kana aria maramomokeirwo mari kware-ini no iguthiaga na mbere muthenya wa umuthi. Ruona maithori rugithina mbere na kuonekana arire amwe ao marutirwo makwite ona gukiri uguo andu 12 nio maramomokeirwo kenda makihota kwirisha muthe wa ira guko ana magithina mbere na kugumirwo na ningi kwaga riera na mihango ino igithina mbere na gutambio muthenya wa umuthi ona gukiri uguo kuringana na andu a nyumba oro hamwe na aria maragikoragwo makirutania wira na aria maramomokeirwo ni mathiete na mbere na kurotereria thirikari ya kaunti ya Kakamega makiuga ati ndepikite mitaratara miandanduku ya gutigirira ati mathina ta maya ni mahukio ihinda riria anake ta acio marakorwo makirutira wira ucio wao wa gukorwo magietha kana makieja kwari-ini icio. Mundu gwitwo ti Jerry Wambiro ni atuhaririirie riboti ino. Luona maithori ni rugumeire aciari o hamwe na andu a nyumba aria makwirire kware-ini imwe mwena wa Sigalagala kaunti-ini ya Kakamega kware-ini iria iramomokire muthi wa ira. Aciari kuma mwena ucio ni moritie thirikari imateithiririe kuona ni ruo runene magerire thutha wa kurwo ni ciana ciao. Kori alikuwa mtoto mzuri akifanya hii kazi yake. Kori alikuwa ananisaidia, nikimpigia simu namwambia Kori sina kitu, alikuwa ananisaidia. Nimepoteza mtoto wangu mzuri sana mwenye hata ana maneno. Kori ana maneno, hata Kori hawezi ongelesha mtu vibaya. Aho aikari ni moretithitie amwe aene kware ici makiuga mahothagira mbeo zithi gwitongia kuona ona matire na matharaita ma wira. Jana wanaingia kwa shimo bila safety, wanaingia tu, wazee hawashughuliki. Bora vijana wameingia kwa shimo, wameenda wametoa hizo vitu, wazee wanachukua pesa nyingi, wanaachia watoto wadogo kitu hata yenye wasaidii kwa maisha. Aho ni moretie thirikari cia kaunti irore na kinyi marima maya na ningi aria mararuta wira uyu mororwo kuona mihinga ingikirwo undu uyu ni ukuhukio. Inafaa iweke regulation za kusaidia vijana ambao wameingia mining Kakamega, kwa sababu mtu anaweza drop out ya shule na the following day ameingia kwa shimo. Mtu anaweza kuwa ako tu nyumbani anaja bodaboda, the following day ameambiwa aingie kwa shimo. Tunataka county government ya Kakamega iingilie katika train vijana ambao wanaingia mining. Aigeni aria moretwo ni mioyo yao ikayarere magikiria thirikari imateithiririe niguo kunina ikuo ici. Juzi tumezika watu wengine hapa
kimchezo tu, walikufia tu ndani ya shimo. Ukiangalia hizi mashimo hapa, kuna shimo karibu 7, na hizi shimo 7 wanaingia ndani, wana spread, na the more wana spread wana make this hii land kuwa weak. Ngirifotera Muthingi TV, Jitago Jerry wa Bero. Lala, Yesu shuka kwa shimo. Thenge muno mundu gwitwo Jerry wa Biro ni riboti yo na aikari kuma kaunti-ini ya Kiambu macogereirio ni gwetha mautungata maurigitani kuma thibitari ni cia andu kiumbe kumana na mugomo wa aruti a wira othe na aria mandikitwo ni thirikari na nikiria kana kuringana na rigitani aya ni maugite ati kiria gitumite makorwo makiga miro ya othe ni gukorwo ati ni makoretwo makiagagio ni governor wa kaunti no Paul Kimani wa Matangi. Omwe wa maundu maria macogereirio ningi kuigamira ya othe ni matariria ati ni matunyitwo kadi cia urigitani utari marihi na iria cubikaine ta NHIF ta uria wanja wa Wanjiko aratwithiraniria ici. Tukakuja huku kwa rap bado tukaambia tuende tulipe kugojea resort hadi saa hii jatoka. Ni mateta ma aikari ya kaunti ya Kiambu thutha gucogererwo gwetha njira ingi cia kwamukira urigitani thutha aruti othe a wira kaunti gukorwo maigite mirothi. Maundu maya maumanite na mateta ma aruti a wira gukorwo meheretio marihini ma motungata ma NHIF na gutwarwo kambuni-ini ya mundu kiumbe matamenyithitio. Foremost, we have been put in an insurance scheme that we have not even been consulted about. All we see is some online link circulating, pushing members to have them registered in that scheme that we are not even aware of. O aikari ya magetatia governor wa Matangi ni kuuga manathini o makoretwo makiya dawa cia thibitari. Bica yuma teno thibitari ni munene wa Kiambu town na kuria arwaru magwikaire na kigagayo thutha wa kwaga rigitani. Aruti aya a wira thi makiga miro ya othe na gutwara mateta mao nginya giikaro-ini kia bunge ya kaunti ya Kiambu na nginya wabici-ini cia governor wa Matangi. Amwe a arwaru magikaya ni kwaga motungata makiuga matiri na thendi cia kumatwa thibitari ni cia andu kiumbe kumana na garama nene ya muturire. Naomba washirikiane na gavana, washirikiane sisi tupate kusaidika, sababu saida wanavutana, kila mtu anaumia hapa. Tukalipa, tukakuja huku kwa rap, bado tukaambia tuende tulipe, kugojea resort hadi saa hii jatoka. Na ni saa 2. Oho, magiteta ni gucerithĩrio kwa mishahara yao na kuhe gavana mikana ya gukorwo agikira muku gatagati gake na madagitari. We are saying no to such rudimentary actions. We also want to bring it out clearly that there is shortage of workers in Kiambu County. Yes. Get down and budget for healthcare of the county to improve. Motungata maya magukorwo magithararia na njira nene arwaru aria maumite kaunti iria ingi aria makoragwo makihoka motungata ma kaunti ya Kiambu. Ngiribotera Muthingi TV, njitagwo Wanja wa Wanjiro. Thenge muno mundu gwitwo Wanja wa Wanjiro na riboti ona toka kihoka county namba 21 ni gukorwo gitangikirwo na njira ithiranite riu guhunguria nginyanagia kaunti-ini ya Laikipia ni ati icigo iria cikuragia mahua mwena wa gatagati ga bururi riu ciahota gukorwo kana igikuruhanitio na uthukangia wa maria maturigiceirie ni kiria kirerikana ni uhuthiri wa mai kana uhuthiri muru wa mai maria mumaga icigirira-ini icio maya mokite riri thirikari ya kaunti ya Laikipia yani yuritie thirikari nene itikire kumateithiriria nayo riri kinya ria kiwatho kuri andu aria marahuthukangia mai ta uria Wanjiro wa Maina aratariria. Gicigo kia gatagati ga bururi nigikuruhanitio na uhuthiri utagirire wa mai makiria icigo iria cikuragia mahua na gucungirirĩa wagi wa mai. Undu uyu uhanikite hindi ya mucemanio uria uma mwena wa Umande Laikipia ya irathiro kuria thirikari na ikari manyitanire hamwe niguo kwaririria uhoro uyu. Ona gukiri uguo ritana rinene kuria ikari mwena uyu ni ati matige kuhingirwo mai mao niguo mahote kugacirithia urimi. Swali letu ni je, ni aya matuhingagira mai na matuhingagira mai mahetwo rutha no na mahingaga niki ati no mugie Yobu na mwangi wa Kĩonjũrĩ mena Sara nigetha mahingũrĩre mai. Ũhoro ũyũ ona ithuĩ nĩ tũheo mai, ona ithuĩ tũrĩme, ithuĩ tũrenda kũrĩma irio.
irio cia kũrĩa. Kũringana na Gavana Joshua Irũngũ, nake ndanatigwo na thutha igũrũ rĩgiĩ kũrũĩrĩra maĩ maya na kũria aikari atĩ wagi wa maĩ rĩu nĩ ũkũhuka kaimana. Wacha hiyo maneno sijui ni ya KFS, sijui ni ya KWS, mimi nafaa tu kupatiwa, kwa sababu sitaki kuingilia maneno ya wenyewe. Sitaki kuingia kazi ya wenyewe. Mkinipatia nyinyi rudini Nairobi, mimi niachie boma. Nitajua vile nitajipanga kule kwa hiyo boma. And I will make sure this water will continue flowing from now kuendelea. Atongoria mwena ũyũ maugĩte atĩ nyamũ cia gĩthaka ta njogu nĩciongererekete na gĩkĩro kĩnene ihinda rĩrĩ kwĩna ng'aragu na kũhithũkĩra mĩgũnda ya andũ oro hamwe na njũĩ. Mambo ya wanyama wa pori, kwa sababu tuko na PS ya wanyama wa pori. Waziri wa PS ya wanyama wa pori, mimi nauliza tu namna hii. Sasa hapa kwetu tumeuawa na ndovu, watu wengine wanashambuliwa na fisi, lakini yachukua muda mrefu kwa watu kuwa compensated. Na sisi tukishika ndovu moja hapa, tunaona ndege wote wa KWS wanakuja, wa Kenya Police wanakuja, lakini sisi tukiuawa na ndovu, maga yona gari yako gira mwere gutikoragwo. Oroho nĩ morĩtie rũhonge rwa KWS rũkorwo rũgĩkĩra rũirigo rwa thitima kũrĩa nyamũ ici cikaraga nĩguo kũhota kũgitĩra aikari. Mimi nalima shamba yangu, ndovu inakuja inaharibu, sasa mimi nakaa kufuatana kusema nilipwe. What is the budget ya kulipa hiyo pesa yote? Kwa nini wailipi basi kama pesa iko? So the best thing we can do ni kusuia. Na kitu ya kwanza, wale ranchers yote watengeneza ua, strong ua ya kusuia ndovu isitoke. Oroho rũhonge rwa kũrora nyamũ nĩ rwa KWS rũrĩ na mũbango wa gũtigĩrĩra atĩ nĩ meherania nyamũ cia gĩthaka oro hamwe na andũ ona njũĩ mahinda maya kwĩna riũa rĩnene. First time kwa budget ya Kenya tumeka budget ya water for wildlife. Yani tunachimba boreholes, tunaweka water funds, tunaweka dams ndani ya parks na ndani ya conservancies ndio wakae huko. Wakunywe maji huko, wakule nyasi huko, wazungu wakikuja wanaonea huko, lakini pia faida inafika nini? Hapa. Handũ-inĩ ha Muthingi TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wanjirũ wa Maina. Thengio muno mundu gwitoti Wanjirũ wa Maina ni riboti ona atakire nganja riboti kuma kuri county ya Laikipia nio egutwikirira gaturumo mohoro maitu ma muthenya wa umuthi ngia gucokeria ngatho cia mwanya no ngorohetitie muno niwe watwarana na ithu kuma hindi iria tukiambiriirie mitaburuko kana mutaburuko itu muthenya wa umuthi ndiria cihandire wega thaa 7 nginya na getha ici ari thaigire yunikite ndaika 33 hatakire nganja niho gukorwo ngikira gaturumo mwaro wakwa mwaro uyu ndigucoka ndiurekereria amu gukorwo ngiurekereria kuri mundu gwetwo DJ Kevin the Minister oromo na mundu gwetwo Hype GMO na aria megututwara ikerekaine riu ringi ngatho cia munya kuri timu yothe iria yagitigirira ati o mutamburuko uyu no wakinyirana matongoretio ni mundu ogwetwo Mwangi wa Murugi oro hamwe na producer wakwa wa muthenya wa umuthi mundu wikaine ta Baire wa Mararo ndikiriganirwo ni gutambura mundu gwetwo ti Jerry wa Biro mundu gwetwo ti Wanjirũ wa Maina hamwe na Shege wa Kamau na aria matigirira ati mutamburuko uyu no ukinyana na njira ithiranite na atakiri nganja director wakwa muthenya wa umuthi wikaine ta DJ Namsha na mundu uri okiuma thutha wa kindu gitagwo graphics Tiogi ni mundu gwitwo Litaka nitucemania wona Ngai agituhe kahinda kangi ririkana ati ni gwiraga wega ni wega gwikana ugithingatithagia thayu maundu-ini mothe mari ureka na ningi ndukana mene mundu ni undu wa thina muthina nduturagwo na thina nduri meri ne githanagia Ngai agituhe kahinda kangi ni gwiraga ati mucii Tiogi uyu ni wa kihumo gia gutherema na hindi ciothe twana gwita kihumo gia gutherema ukamenya ati guku ni kwa Muthingi TV Ngai njega. Kwagia mairia o muthenya
nyitanira na izwe mohoro-ini mathuthurie mathorime na makinyaniru kuma kaunti ciothe 47 guku bururi-ini ro hamwe na nja ya bururi tukimumenyithia ciegie uteti. Congratulations on your election. Urimi, biashara, mathako na mangĩ maingĩ. Nyitanĩra na niĩ Wangari wa Njoroge na niĩ Kariuki wa Nduatii tugĩkũmenyithia marĩa